Okay, so good evening everyone. Last class we had discussed how to display the records from the database. Database in the data na retrieve ಮಾಡಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ display ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ we had seen that in the yesterday's class. But remember, we never display all the data at a time in the web page in this. Reason, like one simple case ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನಾಗ we have hardly 4 or 5 records, so it is easy for us to display the records in this case. But what happens in terms of the real-time projects is there are thousands of data that is stored inside the database. ಈಗ ನೀವು take an example of a simple college in this case. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜ್ ನಾಗ ಓದಿರ್ರಿ, ಆ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ಯದ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ರೆಕಾರ್ಡ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಡೇಟಾನ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಡೇಟಾ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರಿಟ್ರೀವ್ಡ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರದೀಪ್ ಒಂದು 100 years ಆಗ್ಯದ ಐ ಥಿಂಕ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. Probably it might have crossed at least 25 years ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. 25 years ನಾಗ considering a very minimum of around 1 lakh student per year. 1 lakh student ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ if I just consider 25 years agada a university start ಮಾಡಿ, and in 1 year if they have registered every year 1 lakh student means 25 years they have 25 lakh records in their database. And ನೀವು select star from ಅಥವಾ select attributes name ಕೊಟ್ಟು from table name ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ it is bringing all the data that is there inside the database. So that means the whole 25 lakh records, 25 lakh student records are being retrieved from the database. One headache. Second headache, how many record attributes you are displaying in this case. ಈಗ ನಾವು stored procedure ನಾಗ we have written the attributes. Assuming that idantru na ಬರ್ದಿದ್ದ I am telling you it is a very minimum fields in this case. Like if let me show you the stored procedure for retrieving the data. So if I try to just modify ಮಾಡಿ I'll just count in this case. So 1 2 3 4 5 6 7 and 8. It is 8 records that we are displaying in this. 8 into how many records we have? 25 lakh. So 25 lakh into 8 is somewhere around 2 crore records in this case. Under 2 crore columns should be retrieved from the database and should be displayed in your local system. So andra practically if you imagine this, it is difficult for you people at this time imagining around 2 crore columns to be retrieved is something like nimd computer na data server length barlike it will take huge time. And second problem you will face is the data that is displayed on the web page. Nimd web page again display agirtha data, the display will be possible only if the data is put inside your random access memory. So your random access memory will be completely drained out. Adragi iddadella free space full occupy ಆಗ್ತದ, and retrieving the data and viewing the data is almost next to impossible in this. But sir, why did you then ಆ type problem ಆಗ್ತಿತ್ತು, why did you teach us? Of course we have to know this method also in this case, because ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಾವು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಾಗ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಾಗ ಏನದ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಟ್ರೀವಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೇಬಲ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ರಿಟ್ರೀವ್ ದ ಡೇಟಾ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದಂಥ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ಸ್ನಾಗ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಾಲಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದ TBL student, say I need to retrieve the data based on student name, or maybe I need to retrieve the data by entering his mobile number, or by giving email ID, or by gender, or by which course he is studying, or which address he is located at. ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ,
we can retrieve the data based on these conditions. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ದ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟ್ರೀವ್ ದ ಡೇಟಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸರ್ಚ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಕ್, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ, ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಅವ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ದೋಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ರಿಟ್ರೀವ್ ದ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ಲಿಂತ ಡೇಟಾ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಸೇ ದೆರ್ ಆರ್ 25 lakh ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್, ನನಗೆ ಬರೀ 2022 ಬ್ಯಾಚಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 2022 ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ 25 lakhsನಾಗ 24 lakhs ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್. Next, he may say 1 lakh which belongs to the year 2022, ಅದರೊಳಗೆ ನಂಗೆ ಬರೀ MCA ಕೋರ್ಸ್ದವ್ರು ಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ದವರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಬರೀ MCAದವ್ರದ್ದಷ್ಟೇ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟ್ರೀವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೆಚ್ ದ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. But what we do extra here is we give one condition to the select query, and adanna ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಡೇಟಾ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು, we create one front end for that particular column in this case, or for that particular field in this case. So that is what we will be doing it. Whatever you have done in the previous class, you should never use it in your live projects. But ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ it is easy for you people to understand the today's class in this case. So let us start with this. So let me add one new web page, and most important, there are some, of course the first time use ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ you will make mistakes in this case. ಕೆಲವೊಂದು things you should always remember when I tell it. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, I tell all those points, listen to those records. ನಾನು ಯಾಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ every time I can't explain the errors in this case. ಅವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದೋಸ್ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೋಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಯಾವಾಗೇ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಫೈಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, even when you want to delete a particular file in this case, always remember, ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಕೋಡ್ನಾಗ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಡೋಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ನ್ಯೂ ಪೇಜಸ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ನ್ಯೂ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನ್ಸ್ few people are using 2019 version in this case, ಅವಾಗ ನೀವು app_code ಒಳಗೆ ಫೈಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ there is no mandatory rule. Okay, you can just place it outside in this case. ಅದು ಒಂದು systematic orderನಾಗ you can arrange it later part in this. Okay, so let me add one new web page in this. Okay, so go to Solution Explorer, right click here, add new item. Now here none system Visual Studio 2010 does not give an option for adding new web page directly in this case. Web form ante ಹೇಳ್ತೀವಿ, direct ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. Higher versions they have given in this case, but ನಾ ಎದಕ್ಕೆ I prefer this particular option is, this is option constant in all the versions of your Visual Studio, whether it is lower version or higher version. ಅಲ್ಲಿ add new web form, it may be in 2019, it may not be in 2023. But this option will always remain in this case, that is add new item. ಅಥವಾ best thing is, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ use shortcut keys, Control Shift A ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ you'll get a dialog box, select C# web form, and here I'll change the name of FRM search details, or you can say search student details.aspx and click on add. Okay, sir, do I need to add a separate class file for this? No, not required in this. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಚ್ನಾಗೂ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆರಿನೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆರಿ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್.
I'll select code ಅಂತ already one class create ಮಾಡಿರಿ. We will create one separate function for that in this case. ಅಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ function ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we will be performing the operation in this. Next. So ಈ select search student record naga the first design what I need is, of course, here give a title search record. Okay, now inside this ಈಗ ನಾ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ let us start with very simple field in this. I want to search the students based on their names. Okay, so ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ I need one text box where I can take the name of the student, name type ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ I'll retrieve the data in this. So for that, of course, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ the first thing that you have to do is you should always add the label message in this case. So runit is equal to server, id is equal to lbl msg, height is equal to 30 px would be sufficient, and font size we will keep it up to medium. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಲೇಬಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ದ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಬ್ರೇಕ್ ಟ್ಯಾಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ I'll take a table tag in this case, tr, in that td, ಒಳಗ I will say student name, or what I can do is I'll use asp text box, runit property server, id is equal to txt, say I'll give a message as student name, and max length and all is not required. Just give the required property in this case, required, required compulsory field ಕೊಡ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ. autocomplete should be off. auto complet is equal to autocomplete as off. autofocus on ಇರಲಿ, because this is my first text box in this case. So I'll keep autofocus equal to on. Max length not required in this case. Select query ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. insert ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ update ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ max length is very important in this. Not required for search and delete operation. So I've got a text box. ಮೇಲೆ ಒಂದು label ಕೊಡ್ತೀನಿ saying enter student record, and same thing I will keep it in the placeholder also in this case. So placeholder, enter student record alla, enter student name, same thing I will follow here, enter student name. So this is one td. Next search ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ na second td ಒಳಗೆ we should never give the data in this case, ಅಂದ್ರೆ button should not come in the next tr. I'll keep it in the same td. reason is search ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೇಟಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ it should have more space in this case. So for that reason I am using a same tr separate td in this case. So asp button, runit property server, id is equal to btn search, and I will give the text property as search. Okay, a very simple design in this. I'll keep the align center, and you can have border equal to 1, a simple border in this case. So ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು text box ಇರ್ತದ, ಒಂದು button ಇರ್ತದ, and you have a label in this case. A very simple search operation. ಕೆಳಗೆ ನಂಗೆ ಡೇಟಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ I must have a grid view in this case, so that we had done in the previous class. So in the second, after close of tr, I'll put a center tag again, asp grid view, runit property server, id is equal to grd, close. Say grd student details, you can give any name you want in this. And next ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ನಾಗ ಹೋಗ್ರಿ, ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನೀವು ಗ್ರಿಡ್ ವ್ಯೂ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಮ್ ಬ್ರೌನ್ ಶುಗರ್, ಏನೋ ಶುಗರಿ ಸಮಥಿಂಗ್, ಬ್ರೌನ್ ಶುಗರ್, ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಐ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಎಲ್ಲ
Uniformity plays a very important role when you are designing the web pages. ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ನೀವು ಏನು ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, use the same method throughout the website. Your website has around 200 pages, means all 200 pages must have a same method for button, same method for same appearance, for method for buttons, display, ಎಲ್ಲ tags ನೀವು ಅಷ್ಟೇ tags ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ every tag should have the same display format in this case. Okay, so I have taken the grid view. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೇಮ್ ಇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಿಡ್ ವ್ಯೂನಾಗ ಡೇಟಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಆ ನೇಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ error message saying student record not found in this case. Very simple method I want in this. Next, so double click on the search button. So here is where we have to write the function in this case, and method same other we should call the function first. Adu ಏನು text box type madana, I have to retrieve that, put it inside a variable. So what I will do is I'll use string student name is equal to txt student name text dot trim. Trim function should always be there in your wherever you are storing the data or searching the data in this case. So I have retrieved the name of the student in this case. Next I need to call the function. ಒಂದು ಅವ ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ನ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ನಾ ಯಾವಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ, ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಟ್ರೀವಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ, the value should be stored inside a data set. So ಈಗ I am typing data sct, it is not showing the data set, means that remember data set on built-in class ada, means that you have missed a header file in this. ಇವತ್ಲಿಂತ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರೀರಿ, always remember you have to add two library files, that is using system.data and next is using system.data.sql client. Actually SQL client ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, because SQL client is important for SQL connection, SQL command, SQL data adapter. ಅದು ನಾವೆಲ್ಲ .cs files ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ this is not required, but ನಮಗೆ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ we should always use system.data in our CS page, aspx.cs page, that is our code page in this. So next I'll bring data set ds equal to, again I need to create an object for the select code in this case. So select code sc is equal to new select code, and here sc dot say I'll write one function that is get student details underscore name. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ get student details already ಅದ, I don't want that because it will bring all the data. I want to write one new function in this. Now concentrate very carefully when I am creating a new function, how you should write. First ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. Say get student details, ಅಥವಾ you can write search student details and underscore name ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ based on name condition in this case, open bracket close bracket. ನೇಮ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ I have to pass the student name to that function in this case. ಸೊ ಅದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡೀನಿ. ಸೊ I'll put it inside this. ಇಷ್ಟು ಬರೆದು next as it is, that is you have to write if, okay, now this is very important in this case. ಈಗ ಅವ ಡೇಟಾ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ನಾಗ he will be copying that value in this. ಈಗ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದಾಗ you have to check whether data set is having the data or not. ಅದು ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ನಾಗ ಡೇಟಾ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಒಂದು ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿ ds ಡಾಟ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಡಾಟ್ ರೋಸ್ ಡಾಟ್ ಕೌಂಟ್. I'll tell you this ಏನಂತೇಳಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ
ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಟೇಬಲ್. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಏನು ಡೇಟಾ ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಟೇಬಲ್. ಆ ಟೇಬಲ್ ಹೆಸರು ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿನ್ಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೇಬಲ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಆ ಟೇಬಲ್ ಹೆಸರು ಹೆಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ the name of the table inside this, like TBL student details is my table name in this. You can either write the table name or you can just write it as 0. So I prefer using 0 in this. Adrolaga rows dot count, how many rows have been retrieved is what I am checking here in this case. So this will tell me how many rows of data has been brought by this particular function and put inside the DS. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ನ ಹೋಗಿ ಡೇಟಾ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾನೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬಂದು GRD ಡಾಟ್ ಡೇಟಾ ಸೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು DS, GRD ಡಾಟ್ ಡೇಟಾ ಬೈಂಡ್, ಸೇಮ್ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೇಟಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ ಏನೋ XYZ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡೀನಿ, the data is not there inside the table. In that case, the rows dot count will return 0. Okay, so other if condition fail ಆಗ್ತದ, come to the else part. Else part ನಾಗ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, lblmsg dot text equal to, I will say record not found. So I am giving a message to the user saying that the record has not been found in this case. ಈಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಗ್ರಿಡ್ ವ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಹಳಿ ಡೇಟಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ವ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಡೇಟಾ ಸೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ GRD ಡಾಟ್ ಡೇಟಾ ಬೈಂಡ್, ಸಾರಿ ನಾಟ್ ಡೇಟಾ ಸೋರ್ಸ್, ಡೇಟಾ ಬೈಂಡ್ open close. So remember, very 2 simple steps in this case. ನೀವು ಡೇಟಾ ಸೋರ್ಸ್ ಏನು ಡೇಟಾ ತೊಗೊಂಬರ್ಲಿಗತ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ನ ಏನು ಡೇಟಾ ತೊಗೊಂಬರ್ಲಿಗತ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಸೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು DS ಹಾಕಿ ಬೈಂಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎರೇಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರಿಡ್ ವ್ಯೂ, ದೆನ್ ವಿ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಇಟ್ ಟು ನಲ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಎಂಪ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಎಂಪ್ಟಿ, in that case we initialize data source equal to null and data bind equal to empty in this. And always remember, when you retrieve the data successful iddaga lblmsg dot text equal to empty. Okay, I'll show you later. Suppose sir na mal adu empty ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಅಥವಾ if I don't initialize the data source to null, what will happen, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಸೇವ್ ದಿಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಅಗೇನ್, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. Okay, so assume there is no doubt till here. Of course there should not be, because ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ನಾಗ ನೀವು ಬರ್ದಿರಿ. Just we have modified some extra contents in this, like count ಮಾಡಿ data set grid view na load ಮಾಡೋದು, count 0 ittu, it will come to the else part and it will erase the data in this. Now very important part, how to create this particular function. Very simple, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕೋಡಿಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅ ಅಂಡರ್ಲೈನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಅಂದರೆ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ he is showing you a red line under that. So what I have to do is very simple. Illi you will get an option what you can do in this. Click here, he will show generate method stub for the whatever the name of the function is there. Elli antandra in the select code antano on the class file naga. So just click on this and immediately the line will go off in this. So what happens by this is a function by this name with one string parameter and return type as a data set is created in the select code in this.
ಸರ್ ಈಗ ನಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಒನ್ ಮೆಥಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಕರ್ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅದು ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ನಾಗ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ F12. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, he will take you to the select code.cs and he will show you where that function is written in this case. A function L create agada, automatically he will pass you in this case. And you can see there is a parameter here. Now in this one simple method, copy paste whatever you have written here in this case. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿರಿ ಅದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ okay, let me copy paste in this, no issue here. But only thing is sp get student details, I have to change the procedure in this case. I will say now search student details, and of course the search should be based on a parameter. So adaka open bracket close bracket, here you have to create one procedure. A procedure naga you have to create one procedure in the MS SQL also in this case. Alli you have to pass the name. So what I will do is at p underscore name equal to, the name should be taken whatever is written here in this case. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೊಟೇಶನ್, ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್, ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್, ಸಿಂಗಲ್ ಕೊಟೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ you have to put a string. Inside this you have to pass the student name. Okay, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅದ, ಸೊ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಉಳಿದದ್ದು ಇದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅದ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ವೈ ದಿಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೊಟೇಶನ್? ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಕ್ವೆರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ನೀವು ವ್ಯಾರ್ಕ್ಯಾರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಕೊಟೇಶನ್. ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಅ ವ್ಯಾರ್ಕ್ಯಾರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಅ single quotation here in this case. Okay, so this is a new procedure what I have to create, which takes one parameter for name in this case. So let me copy. ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಯಾವ ಸರು ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಎಷ್ಟು ನೀವು ನೇಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಷ್ಟು ಎರರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತವೆ. ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದದ್ದು ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ ಬರೀತಿರ್ತೀರಿ, ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ನೇಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್, ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನೇಮ್, ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ಸ್, you must always copy paste from where you have in this case. ಈಗ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆಗದ, ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬರೀತಿರ್ತೀರಿ, ಸೊ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕೋಡ್ ಬರೆದಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ, ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋಂಥ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಎರರ್ಸ್ಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಾಪಿ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ now let us go to the database part in this case. So in the database I need to create one new stored procedure. So new stored procedure ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ create procedure, and here procedure name copy paste ಮಾಡ್ತೀನಿ. I will not type it in this case. Suppose if the stored procedure is taking parameters, you have to make use of simple brackets and then as keyword, and then you write your select query in this case. Suppose parameters irlilla antandra, no need to write those brackets, directly you mention it as. So of course nan bali parameter tagoligatada, one parameter which I am taking here, type madangalla, copy paste it. Yakandre sannada, but still you may make a mistake in this case. So I'll keep it as student name
so that it will be clearly understood. So I'll copy this name, come here, and then sorry, not here, go to the stored procedure. I'll paste the name of the parameter. Data type ಬೇಕು, so ಇಲ್ಲಿ data type give it as varchar of 100. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ 200 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 200 ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಆಸ್ನಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ರಿಟ್ರೀವ್ ದ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್. ಅದನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಲೆಟ್ us write queries in this case. So let me write it in this. Select what are the fields you want in this. Say I want student name, student student name, comma I need mobile number, comma I need don't want password, I need email ID, comma gender, comma I need course name, comma next is address, and then created on from TBL student in this. ಈಗ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಫ್ರಮ್ TBL ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೇರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, where soft delete equal to 0 was what we had written in the previous case. Add one more condition, that is, and the condition is that student name, okay, don't make use of equal to, because ಎಲ್ಲರೂ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಾಗ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ವಿವೇಕ್ ಡಿ, ಸೊ some places they may store Vivek D Honuguntikar or Vivek DH, or some people may store Vivek, just Vivek in this case. So E type iddaga it can lead a huge problem in this case, okay, because one problem I faced myself was final sem when I finished my engineering, full fees pay madidde, they stored my name in the database as Vivek D, and when I ನಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ವಿವೇಕ್ ಡಿ ಹೊನಗುಂಟಿಕರ್ ಅಂತದ. ವಾಟ್ ದೇ ವರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಮೈ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ದ ರೀಸನ್ ವಾಸ್ 2 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 60,000 ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಪೇಡ್. ಒನ್ ವಾಸ್ 30, ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಸ್ 30,000. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 30,000 ಪೇ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ಎಂಟರ್ಡ್ ಅ ಫುಲ್ ನೇಮ್, ದ ಆಪರೇಟರ್ ಡಿಡ್ ಅ ವಿವೇಕ್ ಡಿ ಹೊನಗುಂಟಿಕರ್ ಅಂತ ಫುಲ್ ಹೆಸರು ಹಾಕಿದ್ರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ನಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೂ ಡಿಡ್ ದಿಸ್, he just entered my name as Vivek D, and ಯಾವಾಗ ನಾ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದಾಗ ನೋಡಿ NOC ತೊಗೊಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದೆ, ದೇ ಸರ್ಚ್ಡ್ ವೆದರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಫೀಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ದೇ ರೋಟ್ ಇಟ್ as select star from table name where student name equal to Vivek D Honuguntikar. ಸೊ Vivek D Honuguntikar 30,000 ಅದ, Vivek D 30,000 ಅದ, Vivek D Honuguntikar ಅಷ್ಟೇ ಡೇಟಾ ಬಂತು. It was showing me 30,000 as balance. I was not ready, I 100% sure that I have paid the fees in this. Of course ನನ್ನ ಬಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. You won't believe, I took my degree certificate after 9 years, I think. After 9 years I took my degree. That was because the name confusion. I was 100% sure I was not ready to pay them the remaining balance. I did not have a fees receipt. Luckily na work ಮಾಡಿದ company, they did not ask me the degree certificate. I cleared my interview, they were happy with that. So ನಡೆದೋಯ್ತು. ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಒಂದಿನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ I had to go for this. I told them search for all the alternate names, Vivek D, Vivek D dot Vivek. We tried all the options. That time Vivek D ಅಂತ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ I got 30,000 balance in this case. So ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತದ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. And to avoid this reason, if you remember, I explained you the concept of wildcards. Wildcards na percentage symbol use ಮಾಡೋದು. So equal to ಬದಲು what I will do is I will use like followed by, of course, the p underscore name in this case. So ಇಲ್ಲಿ p underscore name use ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ I have to use double quotation, percentage, give a space, and then at p underscore student name, at percentage p underscore
student student name, and then again percentage plus some percentage in this. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಈ percentage ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, it means the string what you have written will be joined with the percentage. But problem you can see, it is showing one error here, incorrect syntax near at a single quotation in this. The reason is this is a string and that is a query. So to avoid this, we make use of something called as the pipe operator. I don't know whether Oracle supports this. No, it does not support the pipe operator. Okay, no issues in this case. What we will do is, we will use another better method in this. Method naga, just a second, is processing. Okay, so I have passed the name directly in this case. I pass the name. When I am calling the function, here only I will use the percentage. Problem solved. This is a very simple method we can use in this case. So ali percentage haki student name. So it will be like, na parameter pass madada Vivek and type madadaga percentage Vivek percentage will come to the stored procedure, and here like bandaga like percentage Vivek percentage will be searched in this case. Okay, so ee reetiyolaga you can just make a small modification, and then you can just write go, select the query, execute, check for the errors, no errors, execute the query is executed. So very simple method. I have used a condition, extra condition, student name basis mala, and when you are calling the parameter, there is a small change in this. Idu bitru uldudella whatever you have written yesterday, the day before yesterday, it is the same code what we have used in this. Save madre, compile the program, and let me build it. Okay, the build has already started. Build succeeded, no errors. Just go to the solution explorer. In the solution explorer, ನೀವು ಯಾವ ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, you can just right click on that particular file and you can choose view in browser. So it will start executing in this. Okay, so we got a student name in this case. Say student name, I think Sachin, SAC. Let me type with that. So full ಹೆಸರು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, I'll just type SAC and click on search. If the data is there, it will retrieve the data and it will display, but it is showing me an error saying incorrect syntax near at p student name, means he is not taking the percentage symbol is a bit issue in this case. Okay, fine, we will do one thing. I'll check with this operator unique and support ಮಾಡ್ತೇನೆ. I'll check with that parameter, single quotation, it should work actually. Anyway, we will see that percentage symbol, maybe it is not working with the stored procedure, because sometimes the stored procedures they feel it is not safe in this case. Okay, so for that reason it may block in this. Anyway, not an issue. We will compile this again. We will type a full name this time. Okay, so illi ella student record bandbiಡ್ತದ, so that will help me to fetch the data. And till it loads, let me execute my next program. No, this is display. I need display record, and same time student register bada. Okay, I have Sachin and Vivek. Let me search the record and view in browser. So Vivek, everything in small letters. I've typed this, click on search. Again incorrect syntax, I think it was correct.
by now single quotation p underscore name was correct. Initialized student name, this is fine. Student name equal to, okay, let us rerun the application. View in browser. We can just search the record. Okay, so Ali bracket was a mistake in this, so I got the record of one particular student only in this. Sachin in Bekagada, I'll type SACHIN, click on search. I got Sachin's record. I want to search Kiran's record. I don't have that record in this case, so search and click ಮಾಡಿದಾಗ you can see record not found is being displayed, and since I have initialized to null, the grid view is erased. Illandre enagtada, suppose if I had not executed or if I had not commented this particular line, I mean if I had not written this particular line, na previous search Sachin and madidde, Sachin record will be on the screen. Let me show you that also in this. I'll comment these two, and what will happen if I don't reinitialize to default values. So I've commented this, run the application, and even I will not write this. Adu erase madlilla andre what are the things, the problems you will face. So frm search, right click and view in browser. Okay, so here if I say Vivek search, it will show me the record. Now I want to search Kiran's record. Click ಮಾಡ್ತೀನಿ, search ಮಾಡ್ತೀನಿ, record not found ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. I agree with that, but Vivek's record should not be displayed. Okay, that is the reason why we have to, whenever this message is displayed, we have to reinitialize the grid view and set it to null. Okay, now let us search for the record. Search. So you can see the data is gone, record not found is fine. Now if I want to search Sachin record and click on search, display madligatana, but mal record not found is still existing. That is the reason why we have to use the successful search idaga label message ಏನು error ತೋರಿಸಬೇಡ್ರಿ. Okay, successful ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ record not found should be displayed in this. So now you can see automatically the it will erase the message in this. Let me try with I don't know why it should work now, percentage symbol. So I'll put percentage and percentage here, save, refresh. If it brings a record, okay. Now I don't know what is the name I have, full name I have given for Vivek. I'll just type VIV and click on search, and you can see the whole name has been retrieved. If I display Sachin SAC search, now it is bringing me the complete Sachin name. Now suppose if I have other students whose name starts with S, say let us add one more record. So I'll go for register, execute this. I'll add one more record in this case, Santosh. Mobile number 963202978, 963202978, password Santosh, and email ID is santosh@gmail.com, mail course full stack, address Bangalore. Click on register, registered successfully. Search here just with the name SA search. So now you can see both the records have been displayed. Now you may ask me, sir, Santosh na SA is small, he is retrieving SA small, but in case of Sachin, SA is capital,
but still it is bringing that particular record. The answer is very simple. SQL is case insensitive. So he does not bother about the small letters or the capital letters in this case. So other basis mala this particular condition is correct in this case. So this is how we search a particular record and bring that data to the user in this case. Idu one condition other. I have just put a one condition. Same way you can put two conditions and ask him to enter two values, search madre, bring the data. You can do that in this case. Like example, student name kottini text box nagada. You can add one more column in this case saying gender. So their gender should be either male or female in this case. I hope everybody is clear in this case, or if you have any doubts you can ask. Okay, good. So I'll just add one more column to this. So when I'm taking the fields inputs, one condition is of course name. I'll put a one more condition there saying tr, one more td before the search button, one more td. In that I will say gender, and since it is in two separate, I don't want two separate fields, I'll use break. Here also break, and here of course use the radio button drop down list directly in this. Don't allow the user to type. ನೀವು ಯಾವಾಗ register form ಬರ್ದಿರಿ ಆ register form ನಾಗ for a gender it is a drop down list. Sorry, radio button ಅದ. Radio button ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು I can make use of a drop down list in this case. And then run at property server id is equal to ddl gender. Compulsory field ada, so make it required, and inside this I will give three list items: male, so make it male, and then female, and then last again trans. And even for the values also you can give same values equal to male, the same way for female, and last again values naga will give it as trans. So I have given this particular condition in this case. So il condition kottri andre you have to make changes accordingly. Like first change ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ when you are calling the function or when you are taking the values, a button click naga you have to take what the gender he has selected. So string gender is equal to ddl gender dot selected item dot text ಅಥವಾ dot value. The choice is same because ಎರಡು values same ಅದ ನಮ್ದು. So you can go for dot value in this case. Next you have to pass this as parameter gender. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು parameter ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ immediately he will start giving a error ಯಾಕಂದ್ರೆ you don't have a function which takes two parameters. Okay, so ಹಿಂಗಾಗಿ I have to pass a one more parameter. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ವಿತ್ ಟೂ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಗೋ ಟು ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಜೆಂಡರ್. Okay, so now it is taking two parameters, so this error is gone. So no underline now because now I have a function which takes two parameters in this. So illi nandu select code naga two functions are there. The third thing I have to do is I have to add a one more parameter comma at p underscore gender equal to same thing single double plus plus double single. Percentage ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ because they are fixed values. ನೇಮ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರಲಿ the gender will be male, female or trans. So there is no extra letter, so I need not give percentage here. So here I will give gender. ನೀವು ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆಲ್ಲ
stored procedure should also be changed in this. Continuous ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದ ನನ್ನ ಬಲ್ಲಿ. ದ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿಟರ್ನ್. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸರ್ಚ್ ಬೈ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದದ. Anyway, that you can change later in this case. So search student details. Let me right click on this. Modify naga. You have to add one more parameter here. Okay. So illi again copy paste. Don't type. So I'll paste it. Alle comma hakre paste and then varchar of some 10 maximum in this. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ನಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು. ಸೊ 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಬರ್ಲಿಗತ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಆ್ಯಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಜೆಂಡರ್ GENDER equal to at P_gender. So I put the third condition now that gender should also be added in this case. So stored procedure change madide. Select all and just compile. No issues. Execute. The procedure is changed. Let us execute the program now. Right click, search student record and view in browser. So you can see there are 2 fields now. One is student name basis mala name type ಮಾಡಬೇಕು. Gender naga you have to select a gender. I'll go with Sachin. Gender is male. Search, the record comes. Sachin. I'll go with female gender now. Search, no record found in this. Same thing, Vivek, say female, search, no record exists. Female, tagada male kodtini, search, and I'll get the record. So ee reetiyolaga I have shown for 2 conditions. You can give multiple conditions. Sir, ಎಷ್ಟು conditions ಕೊಡಬೇಕು? That always depends on the client. He will tell you what are all the conditions on which I should be able to search the data. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ, ಲೈಕ್ ಐದರ್ ನೇಮ್ ಶುಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆರ್ ಜೆಂಡರ್ ಶುಡ್ ಮ್ಯಾಚ್, ಐ ಶುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಅಂತಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬದಲು ಯು ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಲೈಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದರೂ ಸಾಕು ಅಂತಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಅ ಆರ್ ಆಪ್ರೇಷನ್. ಆರ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್. ಆರ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಯೂಶಲಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ 2 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡೀನಿ, ಎವ್ರಿ ಲೆಟರ್ ಇಫ್ ಯು ಟೈಪ್ ಸೇಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ದು ಟು ಗೆಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಬಂತು, 2 ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ you should not jump with joys in this case. Joy with this. Reason is you have just executed what I have explained. You should get thorough by yourself. ನಂಗೆ ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳಿದಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ you have to add one more condition. Say what you can do is you can add course name and make sure that course name add ಮಾಡಿದಾಗೂ ನೀವು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ it should give you the correct result. So this is how the practice should be done in this case. Okay, so I hope you have got this search operation